All right, so we are live right now, joining you on Zoom and Facebook right now for our this year's Kindergarten Connection. Estamos en vivo ahorita en Facebook y en Zoom para nuestra conexión al Kinder. All right, and I would like to welcome everyone joining us today. We have our kindergarten teachers and then some of our elementary administration. They'll be going through some kindergarten information, and then at the end we'll be answering any of your questions. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos aquí unos maestros del Kinder y también nuestros administradores y vamos a dar un poco de información sobre registro de Kinder. I'd also like to introduce Leticia Gonzalez. She is our interpreter this evening, and we're very happy to have her along as well. And I'd like to let our Spanish-speaking families know they can ask any questions in the comments. Y hola, yo me llamo Leticia González Jaramillo y soy su intérprete del distrito de esta noche. Y por favor, si tienen algunas preguntas para nosotros, escríbanos en la caja de chat. And that goes for our English-speaking families as well. If you're watching on Zoom, you can go ahead and put any questions in the chat. And on Facebook, you can go ahead and put your questions in the comments, and we'll be answering your questions about kindergarten at the end. Y eso también es para las familias que hablan inglés. Pueden poner sus comentarios en el chat de Facebook o en el chat de Zoom. All right, so we will go ahead and get started now. Ok, so ahora vamos a empezar. Oh, welcome. We appreciate you being here today. Bienvenidos y gracias por estar aquí esta noche. This is the Estacada School District, River Mill Elementary and Clackamas River Elementary Kindergarten Connection. Este es el distrito escolar de Estacada y estamos presentando a la primaria River Mill y la Clackamas River, y esta es la información sobre la conexión al Kinder. We'll go ahead and introduce our staff for both schools. Vamos a introducir nuestro personal de las dos escuelas. Hi everyone, my name is Shelly Adams and this is my 6th year teaching at the Estacada School District. Hola, mi nombre es Shelly Adams y este es mi 6º año de maestra en el distrito escolar de Estacada. Hey, I'm Sarah Gaylor, and this will be my 4th year teaching kindergarten at Clackamas River Elementary. Y yo me llamo Sarah Gaylor y este es mi 3er año en la escuela primaria de Clackamas River. Hello, my name is Madison Clayton, and this is my 1st year teaching at Clackamas River Elementary. Hola, me llamo Madison Clayton y este es mi primer año enseñando en Clackamas River. Hi, my name's Christina Anderson, and I'm the principal at Clackamas River Elementary. Hola, mi nombre es Christina Anderson y soy la directora de Clackamas River. Hello, families. My name is Trevor Searing, and I'm the vice principal at the elementary schools here in town. Hola, familias. Me llamo Trevor Searing y soy el subdirector de las dos escuelas primarias aquí. Hello, my name is Jennifer Berman, and I am the principal at River Mill Elementary School. Hola, mi nombre es Jennifer Berman y soy la directora de River Mill. Hi, my name is Emma Kirchhoffer, and this is my 2nd year teaching kindergarten at River Mill Elementary. Hola, mi nombre es Emma Kirchhoffer y este es mi 2º año con el kinder en River Mill. Hi, my name is Megan Gates. This is my 3rd year teaching kindergarten at River Mill Elementary. Hola, mi nombre es Megan Gates y este es mi 3er año enseñando en River Mill. Hi, my name is Cassandra Soul, and this is my 2nd year teaching kindergarten at River Mill Elementary. Hola, mi nombre es Cassandra Sol y este es mi 2º año enseñando kinder en River Mill. Okay. Thank you very much for sharing. Maggie, if you could go to the next slide, thank you. So we Muchas just finished. gracias.
Muchas gracias por sus presentaciones y vamos a seguir con la presentación. We have several things that we'd like to go over for our agenda tonight for the Kindergarten Connection. Tenemos varias cosas que queremos informarles sobre la conexión al kinder. We'd like to explain what the school model might look like for the fall. Queremos explicar cómo se mirará el modelo escolar para el otoño. We'd like to provide some information on our kindergarten program. Y también darles información sobre nuestro programa de kinder. We would also like to provide you with how to register as well as what school your child will attend. Y también información en cómo registrarse y cuál escuela irá su hijo o hija. And we will end the evening with a question and answer time as well as the contact information of both schools. Y también al final de nuestra presentación tenemos el tiempo de preguntas y respuestas y también daremos la información de contacto. Okay, we know a question that is going to come up is what will school look like for kindergartners next year? Sabemos que una pregunta que nos van a preguntar es cómo se mirará la escuela para el año que viene. And what we do know is that your child will receive a quality education that combines whole class instruction and small group learning. Y lo que sí sabemos es que su hijo recibirá una educación de calidad que combina la instrucción en clase y el aprendizaje en grupos reducidos. What we don't know is how we'll be delivering that to them. Lo que no sabemos es cómo se mirará eso. Currently, we're in the hybrid model, and we don't know if next year we'll be able to go full in building or if we'll be offering comprehensive distance learning also. Ahorita estamos en el modelo híbrido y no sabemos si el año que viene vamos a poder ir al aprendizaje en el edificio o el aprendizaje integral a distancia. But either way, we're looking forward to meeting your student and to helping them meet their needs at school, both social and academic. Pero estamos orgullosos de conocer a sus hijos y queremos recibirlos para las metas sociales y académicas. Maggie, if you want to click to the next slide for me. So our kindergarten program, there are some kindergarten readiness skills that will be sent out to you from each school. Con nuestro programa de kinder hay unas habilidades de preparaciones para el kinder que se les van a mandar. And in the Estacada School District, we will focus on what are called essential learning standards. Y en el distrito escolar de Estacada nos vamos a enfocar en los que son los estándares esenciales de aprendizaje. Those are what we expect every kindergartner to understand and learn by the time that they are finished with kindergarten. Y esas son las expectativas que les damos a nuestros niños de kinder para que aprendan cuando terminen el año escolar de kinder. Your child will also be in a responsive classroom where they will learn self-management and social emotional skills. También su hijo va a estar en una clase receptiva cuando van a aprender de habilidades de social y emocional. And during a typical day, they'll get to have time both in large group, which is our tier 1, and then spending time in small group working with other kiddos who have similar goals in tier 2 and 3. Y también van a tener el tiempo en el horario diario típico en tener el aprendizaje en grupos grandes y también en grupos pequeños. Okay, I want to go over how to register. Yo les voy a decir cómo registrarse. It's really important that you register as soon as possible because it helps us know how many teachers we need and what supports we need for all students. Es muy importante que se registren lo más pronto posible porque tenemos que saber cuántos estudiantes vamos a tener y cuántos maestros vamos a necesitar. So one option is to go to our district website, and we have the link in here, and you look for student enrollment forms and you click on that and follow the directions. La primera opción es ir a nuestro sitio web en el enlace que mira ahí en la pantalla y registrarse.
Another option is to stop by the school, and the school secretaries will have a paper packet for you to register. La segunda opción es para registrarse con la escuela y consulte con la secretaria y ella tendrá la hoja de papeles para darles. When you register online, it actually goes to both schools, and the secretaries look at your address, and then that is the school that will call you for more information based on where you live. Cuando se inscriban, allí van a notar que se va a mandar a las dos escuelas y luego las secretarias de cada edificio van a decir, dependiendo en dónde vive y su dirección, a cuál escuela va a ir su hijo. So when you register, make sure that you mark it's for September 1st, 2021, and that you mark that K for kindergarten. Another important factor to know about registration is that your child needs to be 5 years old by September 1st to qualify for kindergarten. Pues muy importante cuando se registren que pongan la fecha del 1 de septiembre del 2021 y marquen el grado kinder, TK. También es importante de saber que su hijo tiene que tener 5 años antes del 1 de septiembre. Maggie, you can go to the next slide, please. Another question, again, that Ms. Berman talked about is which school will my student attend? Otra pregunta que también la directora Berman dijo es ¿a cuál escuela asistirá mi estudiante? And at the Estacada School District, we believe in the importance of attending your neighborhood school to be with your friends. Y aquí en el Distrito Escolar de Estacada creemos en la importancia de asistir a la escuela de su localidad para estar con tus amigos. So after you complete your registration, either online or in a paper packet, the school will contact you based upon your address. O cuando usted complete la forma de registro o en línea o en papel, la nueva secretaria de su hijo se pondrá en contacto con ellos en función de su dirección. And then you will know which school your child attends. Y luego van a saber cuál escuela va a ir su hijo. Okay, now we're going to open it up to some question and answer time. So Maggie, if you will stop share and then let us know what questions have come up. Y ahora vamos a abrir este tiempo para preguntas y respuestas. So por favor, déjennos saber cuáles preguntas que tengan. All right, thank you all for your time this evening. So I want to encourage anyone watching to put questions in the chat on Zoom or in the comments on Facebook again. Muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Por favor, cualquier pregunta, pónganlas en los comentarios de Facebook o en los comentarios de Zoom. Okay, so our first question is if we registered my child for pre-K but they didn't attend, do we need to re-register for kindergarten? Yes. If your student is in our pre-K program, you can contact the school, and if they're currently attending, we can move their registration over to kindergarten. If they did not attend, they do need to re-register for kindergarten. Okay, and Leticia. So, la pregunta que acaban de preguntar es que si su hijo ya está registrado en el jardín de infancia, tiene que registrarse otra vez para kinder, y la respuesta es sí. Si ya lo registraron, lo tienen que registrar de nuevo para kinder. Thank you. Our next question is, will we be receiving updates, or do we anticipate receiving updates throughout the summer about in-person instruction? Y la segunda pregunta es, si en caso que podamos regresar a la escuela, recibiremos actualizaciones en el verano para regresar a la escuela en el edificio. One of the principals want to take that, Ms. Berman. Yeah, so that's one of the important parts about registering. So we have your contact information, and then you'll be put in our
database so that every time we're updating our families on the protocols or what's going to happen for the fall, you'll be receiving that communication as well. Como dice la directora Berman, sí, es muy importante que deje su información cuando se registre, su correo electrónico, su número de teléfono, para mandar esas actualizaciones de cómo se va a ver la escuela en el otoño. And I would also add to make sure that you get onto Facebook and like both Rivermill and Clackamas River once you know where your student is going, because updates are always posted on there also. Y otra cosa que también quiero agregar es que también vayan a las páginas de Facebook de Rivermill y Clackamas River y les den un like para saber cualquier actualización que pase en el futuro. I also want to include that Rivermill is starting a new Facebook page for next school year, so you can go ahead and follow the old page, but just know that we're going to switch over to a brand new page for next school year. También quiero arreglar que Rivermill va a incluir una nueva página de Facebook, so asegúrense de que también se fijen en esa nueva página. Our next question I'll turn over to Principal Anderson. Is there any chance my kindergartner could attend a different school than their older sibling? Otra pregunta que acaban de preguntar es si puede mi hijo ir a otra escuela que no fue mi estudiante anterior. We would try and keep siblings together just because we know that's easier for the family. So if your older child is already attending one of the elementaries, you can assume that your younger child will too. If it's something where you would like them to be at different elementaries, we can take that on a case-by-case basis. Usualmente tratamos de que los hermanos se queden en la misma primaria porque es más fácil para las familias. Pero si usted necesita que ellos vayan a diferente escuela, eso lo tomamos caso por caso. All right, and our next question, I knew this one would come up, is when do we find who our child's teacher is for the next school year? Y nuestra próxima pregunta es, ¿cuándo vamos a saber cuál va a ser el maestro o la maestra de mi estudiante? That is something that does not come out till pretty close to the beginning of the school year for a couple of reasons. Number one, things change over the summer. And number two is we aren't sure about what model we will be in school that could determine what teacher your child has. Like currently in hybrid, our kindergarten students have two teachers, an online teacher and an in-building teacher. So as things are continuing to change, we're going to wait till as close to the school year as possible with as much information as we have. Eso es algo que usualmente no sale hasta que casi empiece la escuela, especialmente ahorita que casi no sabemos qué va a pasar. Ahorita estamos en el modelo híbrido y no sabemos si vamos a continuar o cuáles maestros vamos a tener disponibles. And the great news is that we have a really great kindergarten staff that is on this screen. So no matter what teacher you are with, you will be in great hands. Y las noticias más fantásticas somos que tenemos un excelente personal. So cualquier maestro que tengas vas a estar en buenas manos. Okay, another question is, will we be having a summer program to prepare students for kindergarten, a Jumpstart to Kindergarten program? That's a great question. Y la siguiente pregunta es si vamos a tener un programa de verano. So Rivermill partners with Todos Juntos, and we will be doing a Jumpstart program through that organization. So Rivermill se asocia con Todos Juntos, so ellos esperan hacer un programa con ellos en el verano. All right, and then one last question I had was what immunizations will be required for kindergarten and at what time? Y la última pregunta que ella tiene es cuáles vacunas se van a requerir y a qué tiempo. So that is part of the registration packet. It'll have a list of all the immunizations, and right now it's the same as it has been for years. Nothing new because of COVID at this point.
So that paperwork is in the registration packet or you'll get it from your doctor. Esa información es parte del paquete de registración, no ha cambiado y es igual de los años anteriores. Y esa información la va a encontrar en ese paquete o puede recibir la información de su doctor. Another question we got is, what are the technology requirements for kindergarten? Will they need more than the Chromebook that will be provided? What should they be prepared with? Otra pregunta, ¿cuáles requisitos necesitará nuestro estudiante de tecnología? They will be provided with a school iPad. Ellos se les va a dar una computadora de la escuela. But beyond that, they should have everything they need just given to them by the school. Pero ya es todo lo que van a ocupar y todo se les va a dar por la escuela. Thank you. And I'm going to turn this one over to Principal Anderson. A question about whether or not students will be looping kindergarten to first grade. Y otra pregunta para la directora Anderson es preguntar sobre el kinder y si van a ir del kinder al primer grado. Right now, we're still looking at our staffing and making those decisions about what grade levels teachers will be doing. But as a school, we are not going to do school-wide looping next year. Ahorita no sabemos, como escuela no vamos a hacer esos requisitos, pero tenemos que ver cuáles maestros vamos a tener para el año escolar del que viene. Okay, and our last one is a good one to end off on. It was a comment instead of a question. A parent wanted to say that they are so excited, and we are so excited to see your students as well. Otro comentario que tuvimos de un padre es que está exitoso de vernos y muchas gracias. All right, well, that wraps up our questions right now. I want to also say you can put more questions in the comments on Facebook or feel free to give your child's school a call at any time. Gracias y es todo lo que tenemos por esta noche. Continúan a poner comentarios en los comentarios de chat y los vamos a ver, o si necesitan o tienen otras preguntas, por favor llámenes a las secretarias de las escuelas primarias. All right, well, I will turn it over to the principals now if they have any last things they'd like to say before we sign off for the evening. Y más preguntas para los directores si tienen algo más que decir. Just thank you for being here. We're excited to meet you and our new families and our new students. Even though we don't know what fall will look like, no matter what, it's going to be a great year and we are excited to meet you. So thank you for being here. If you have any other questions, please just call the school and we'll direct you to the right person and place. So have a great evening. Thank you for joining us. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos muy exitosos de conocerlos y a sus estudiantes. Cualquier pregunta, por favor, no falten de preguntarnos y muchas gracias. Adiós.